about osmosis. All right. So do you know about diffusion? Do you know about diffusion? Yes, sir. Okay. So osmosis is a special type of diffusion takes place through semi-permeable membrane. And simply, we already told you that cell membrane act as a semi-permeable and selectively permeable membrane. Am I right? So in this case, suppose let's consider this is our one beaker having two compartments. Okay. Suppose this is the middle one layer is simply, let's use another color. Suppose this is semi-permeable membrane which lies between two compartments. Suppose this is compartment A and suppose compartment B, and this one is semi-permeable membrane. So here we made a sugar solutions which is 20% sugar solution. This is 20% sugar solution, and simply in compartment A, simply here is 5% sugar solution. So listen to me very carefully. So the movement of solvent in solution, we have two things, that is solvent and solute. Am I right? Solvent and solute. So osmosis can be defined as the movement of water from the region of higher concentrations area towards the region of lower concentrations area when they are separated by semi-permeable membrane. मैले के भने बुझ्नुभयो? यो सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनले दुईटा कम्पार्टमेन्टलाई छुट्याएको छ र यसमा दुईटा कन्सन्ट्रेसन भएको सोलुसन देख्नु भएको छ। एउटा 20% सुगर सोलुसन छ, एउटा 5% सुगर सोलुसन छ। वाटरको मुभमेन्ट चाहिँ कताबाट कता हुन्छ अरे, जहाँ चाहिँ लोअर कन्सन्ट्रेसन्स अफ हाम्रो चाहिँ के छ त सोलुसन छ, लोअर कन्सन्ट्रेसन सोलुसनबाट हायर कन्सन्ट्रेसन सोलुसनमा मुभ हुन्छ अरे। तर त्यतिखेर के मुभ हुँदैन, सल्भेन्ट मात्रै मुभ हुन्छ, सोल्युट मुभ हुँदैन। द्याट मिन्स वाटर मात्रै मुभ हुन्छ। भनेपछि कम्पार्टमेन्ट ए बाट बी मा वाटर मुभ हुन्छ कि वाटरको मुभमेन्ट बी बाट ए मा हुन्छ? भन्नुस् त। मैले के भने, जुन सोलुसनमा कन्सन्ट्रेसन्स थोरै छ त्यो सोलुसनको चाहिँ के रहेछ त वाटर जुन हुन्छ अथवा सल्भेन्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के रहेछ त हाई कन्सन्ट्रेसन भएको सोलुसनतिर मुभ हुन्छ when they are separated by semi permeable membrane भन्दै। के हुने रहेछ, ए बाट बी मा मुभ हुन्छ कि वाटर बी बाट ए मा मुभ हुन्छ? सर ए बाट बी मा, ए बाट बी मा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यहाँको लेभल घट्छ, यहाँको लेभल के हुने रहेछ, बढ्ने रहेछ। दिस प्रोसेस इज नोन एज osmosis. Do you get my point? When cell is placed in water, suppose this is cell shape have certain concentration, right? Cell भित्र cell shape हुन्छ, त्यो cell भित्र पनि certain concentration हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यसले गर्दा यो वाटरमा राख्दै हो रे। Suppose for example this cell is placed in water. Simply what happens over there, the water will be surely enter inside the cell, then volume of cell will be increased.
So when volume of cell increase, फुट्ने चान्स छ कि छैन? Yes, sir. है त्यो सेल वाल भयो भने फुट्दैन भनेर भनेको त्यति हो. बुझ्नुभयो आकाशलाई? हजुर सर. Okay, so we did up to protoplasm, right? We did up to here or not? Yes, sir. Okay, simply let's go through. Did you did about cytoplasm or not? No, sir. Okay, so today let's start cytoplasm. Okay, so cytoplasm is simply the cellular matrix or content which lies between nuclear membrane and cell membrane. Suppose this is a cell membrane. This is cell membrane, as you can see the label out here, and suppose this is nuclear membrane. Cellular matrix or content which lies between cell membrane and nuclear membrane is termed as cytoplasm. Am I right or wrong? These sections is termed as cytoplasm. So I compare the cell with egg cell as well. So white portions of egg cell is simply when we simply slice the boiled egg cell, simply you can see yellow portions and white portion, right? तपाईले बोइल गरेको अन्डालाई हेर्नुभयो भने तपाईले के देख्नुहुन्छ? एउटा व्हाइट पोर्सन्स र एउटा चाहिँ येलो पोर्सन देख्नुहुन्छ कि नै काट्दाखेरि? देख्नुहुन्छ? Yes sir. The white portion is cytoplasm and the yellow portion is nucleus. That means the white portions of egg is simply cytoplasm. तपाईले फोर्ने बेलामा पनि मजाले देख्न सक्नुहुन्छ. एकछिनमा म डोर डिस्टर्ब भयो. Okay, sorry for that. All right, so simply the cellular content or cellular matrix which lies between cell membrane and nuclear membrane is termed as cytoplasm. So the fluid, this is semi-fluid mass of protoplasm excluding nucleus. Simply when you simply discuss about protoplasm, protoplasm is simply the combinations of nucleus plus cytoplasm. So cytoplasm is protoplasm excluding nucleus. Mathematical language में अपन त्यही हो गया ना? हेर्नुस् न, cytoplasm is equal to simply semi-fluid mass of protoplasm excluding nucleus are called simply cytoplasm. They contain living components which are known as cell organelles, and they have non-living components or non-living substances which is known as cell inclusion. And cell inclusions are also known as simply agrastic substance. In cytoplasm we have living components. They are simply cell organelles like mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, plastid, and so on. And non-living components like lipid, fat, carbohydrate, well, so on, enzymes. Okay, do you get my point? Simply cytoplasm is nothing, simply it is the cellular matrix which lies between nuclear membrane and cell membrane. They have living component and non-living component inside them.
Simply living components are cell organelles and the non-living components are the product of simply metabolism that may be lipids, carbohydrate, fat, nectar, rubber, gum, whatever. Yeah. ठीक छ बुझ्नुहुन्छ यति कुरा साइटोप्लाज्म भनेको के पनि हैन रहेछ के रहेछ त यो सेलुलर म्याट्रिक्स रहेछ जुन चाहिँ कहाँबाट कहाँसम्म फैलिएको हुने रहेछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेनबाट सेल मेम्ब्रेनसम्म फैलिएको हुने रहेछ र त्यसमा चाहिँ लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरु हुँदो रहेछ लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरुलाई हामी सेल अर्गानेल्स भन्दछौं र नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरु है तिनीहरु चाहिँ के रहेछ त सेल इन्क्लुजन भन्दो रहेछौं and it is also known as agrastic substance. So agrastic substance are the non-living component of protoplasm or cytoplasm. Simply, they are produced as a result of metabolism. During metabolism, many chemical reactions occurs inside our cell. So they may be carbohydrate, protein, lipids, fat. Excuse me, sir. Sorry, excuse me. Okay, sir. Sir. Oh, हजुर Sir, please 1 minute, I said. Okay. Okay, thank you, sir. Good afternoon, student. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. तिमीहरुको आज लास्ट डे पोएम कम्पिटिसन हाम्रो कमिङ सैटरडे हुँदैछ आज लास्ट डे मैले सुनेको छु सेक्सन B3 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यस्तो खतरा छन् रे है यस्तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटीहरुमा एकदम राम्रो खतरा छन् भन्ने बजारमा मतलब अरु सेक्सनहरुले त्यही भन्दै थिए मलाई सर B3 को त खतरा छन् त्यहाँकोले धेरै पार्टिसिपेट हुन्छन् भनेर मलाई साथीहरुले भन्दै थिए त्यसकारणले आज लास्ट डेट भएको हुनाले साँझसम्म तिमीहरुलाई लिंक गइसकेको छ त्यसमा तिमीहरुले लेखेर अपलोड गर्ने र मैले त्यहाँ भन्दा धेरै केही भन्न भनिन त्यसकारणले B3 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यो पोइमको लागि इंग्लिश नेपाली तिमी जुनसुकैमा गर्न सक्छौ एउटा त्यो कुरा आजको लास्ट डेट भएको हुनाले त्यो भने सेकेन्ड तिमीहरुको क्लास टिचर को हुनुहुन्छ मै हो सर ए सर यही आउनु भा रहेछ झन् सजिलो भयो तिमीहरुले क्लास टिचर चिनिसक्यौ अब तिमीहरुले क्लास टिचर चिनिसकेको कारणले गर्दा अबका तिम्रा लिभ ल्याउने सरले मात्रै एप्रुभ गर्नु भने तिम्रो लिभ हुनेछ नाइ भने हुने छैन त्यसकारणले अब तिमीहरुले लिभ लिनु पर्यो भने तिमीहरुको क्लास टिचर सर राघव सरलाई तिमीहरुले फोन गर्ने टेक्स्ट गर्ने र तिमी आफै फोन गर्न पाइदैन तिम्रो प्यारेन्ट्सलाई फोन गराउनु पर्छ त्यसकारणले सर मार्फत मात्रै तिम्रो हाम्रो लिभ एप्रुभ हुन्छ त्यहाँबाट आउने र सम्पूर्ण एक्जाम सम्बन्धी तिम्रा केही कन्फ्युजन छन् है तिमीहरुको एक्जाम सम्बन्धी केही कन्फ्युजन छ भने तिमीहरुको एक्जाम हेर्ने सर हाम्रो केएमसी को एक्जाम डिपार्टमेन्ट एक्जाम कन्ट्रोलर सर हुनुहुन्छ गुनाखर पोखरेल सबैले नम्बर टिप्ने सरको रिजल्टको बारेमा मेरो एक्जाम भएन मेरो यहाँ के रे सबमिट भएन भन्ने कुराहरु सबै सर मार्फतबाट आउने कसैको एक्जाम छुटेको छ भने पनि सरलाई नै जानकारी गराउने नम्बर टिप्ने 9841062127 जीपी सर मार्फत आउने चिन्छाउने जीपी सरलाई हैन उहाँ चाहिँ हाम्रो केएमसी ललितपुरको एक्जाम हेड हुनुहुन्छ है त्यसकारणले सर मार्फत आउने नेक्स्ट तिमीहरुको है मैले एक्जामको कुरा गरे क्लास टिचरको कुरा गरे अनि त्यसपछि नोट कपी तिमीहरुले दशैं भन्दा अगाडिसम्म पढेका सम्पूर्ण नोट कपीहरु सम्पूर्ण टिचर्सहरुको नोट कपीहरु रेडी पोजिसनमा राख्ने कलेज फिजिकल लागेको विदिन 3 डेज भित्र हामी नोट कपी मगाउँछौं तिमीहरुले कम्प्लिट नोट कपी लिएर आएको हुनुपर्ने छ बुझ्यौ नोट कपीको कुरा पनि गरे र अरु त्यो बाहेक अरु केही कन्फ्युजन छन् भनेपछि तिमीहरुले आफ्नो क्लास टिचर मार्फत आउने केही छ होमवर्क यता अरु कुराहरु सबै छ भने क्लास टिचर मार्फत आउने सर थ्यांक यू ओके यू वेलकम सर ल बाँकी कुरा त अब सरबाट सुनिहाले मैले पनि थप गरिसकेको थिएँ अगाडि नै है ओके सो लेट्स गो थ्रु साइटोप्लाज्म सर यस प्लिज भन्नु त हाम्रो प्रोटोप्लाज्मको सकेको छैन क्या हजुरले हैन त्यो दिन त्यो स्लाइड मात्रै देखाउनु भयो अनि नेक्स्ट क्लासमा यसको डिस्कसन चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु भन्नु भएको थियो क्या
ओके 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 ठिक छ केही बिग्रेको छैन एक्सक्युज मी सर Cytoplasm मैले एउटा लास्ट अझै छुटेछु सर भन्नुहोस् न ओके लास्ट नोटिस तिमीहरूको लाइब्रेरी हाम्रो खुलिसकेको छ तिमीहरूको कलेजभित्र सरी काठमाडौँ भ्यालीभित्र छौ भने लाइब्रेरी युज गर्न सक्छौ अहिले कलेजमा आएर टेम्पोररी लाइब्रेरी कार्ड लिएर बुकहरू लिएर जान सक्छौ प्लिज काठमाडौँ भ्यालीभित्र हुनेहरू लाइब्रेरी कार्ड युज गरेर एउटा फोटो लिएर टेम्पोररी कार्ड बनाएर बुकहरू युज गर्न सक्छौ सर थ्याङ्क यू Okay, sir. Okay, let's finish cytoplasm first, then we'll go towards protoplasm. Okay. Okay. Okay, simply about what is egressive substance, what is cell inclusions, what is living components of cytoplasm. All right. Okay. So these are the notes regarding cytoplasm. Simply, what is cytosol? Can you see over here? What is cytosol? Cytosol is simply when we remove cell organelles and cell inclusion from cytoplasm, the remaining clear fluid or remaining ground substance is termed as cytosol. Am I clear? Cytoplasm र cytosol एउटै होइन रहेछ. That is the different thing. When we remove cell organelles and cell inclusion from cytoplasm, remaining ground substance is termed as cytosol. Hope you get my point. All right. So ribosome containing ground substance are termed as egrastoplasm. So when ground substance have ribosome in it, it is termed as egrastoplasm. So deuteroplasm are simply, it is a non-living substance formed during metabolism. For example, lipid droplets, yolk, etc. are the deuteroplasm. यो भनेको मिनिङ के बुझ्नु भयो त तपाईले? जब केमिकल रिएक्सन हुन्छ सेल भित्र बायोकेमिकल रिएक्सन्स भन्छौं त्यो त्यतिखेर डेभलप हुने चाहिँ नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? ड्यूटेरोप्लाज्म भन्छौं. And cyclosis, simply cyclosis, as the name suggests, cycle, simply circular movement, right? Cycle means okay. So streaming moment of, simply suppose this is vacuole inside cell, the streaming moment of cytoplasm around vacuole inside cell is termed as cyclosis. भने सेल भित्रको कन्टेन्ट के रहेछ त त्यो भ्याक्युल वरिपरि घुम्न थाल्दो रहेछ. कुरो बुझ्नुभयो? त्यो कन्टेन्टलाई हामी के भन्छौं? साइक्लोसिस भन्दछौं. So we discussed in the difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells in our previous class. So cyclosis is streaming movement of cytoplasm around vacuole. Excuse me, sir. Okay. Yes, please. Sir, what is the meaning of gong substance? हजुर Gong substance भनेको गम gong substance. कुरै बुझिन तपाईँ. थर्ड पोइन्टमा छ नि सर Gong थर्ड पोइन्ट कहाँनिर? the ribosome containing gong substance. The ribosome containing ground लेखेको यसमा ground भएछ GROUND मैले ground भनेर भनिरहेको थिएँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको रहेछ. Sorry for that. Right? Ground substance means cytosol. As I already told you that the ground substance having ribosome are known as egrastoplasm. So there is spelling mistake भएको रहेछ. Right? Sorry for that. Let me correct.
Okay, thank you. Okay, simply that is the ground substance. So note on my pani correct right? No mistake. Okay. So this is all about cytoplasm. Let's move towards protoplasm. So protoplasm is simply, you already know about protoplasm. Simply protoplasm is the combinations of cytoplasm and nucleus. So it contains nucleoplasm as well as a cytoplasm. So the protoplasm is defined as the physical basis of life because it is fundamental structure of all cell organelles. That means तपाईले अन्डा जब फोर्नुहुन्छ नि बलमा याद गर्नुमा छ त्यो अन्डा फोरेर बाहिर निक्लेको जुन कन्टेन्ट जुन देख्नुहुन्छ तपाईको त्यो अम्लेट बनाउने बेलामा त्यो बलमा देखिने कुरा भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि सिम्पली प्रोटोप्लाज्म रहेछ. इट कन्टेन yellow nucleus and the semi-transparent viscous slimy nature substance which is cytoplasm. And simply we can say protoplasm is colorless, semi-transparent, viscous and slimy in nature. So protoplasm is divided into nucleus and cytoplasm, and the content which lies inside nucleus is known as nucleoplasm. And we already discussed about cytosis in our previous slide. And simply the chief components of protoplasm is water. As you all know that our cell contain more than 70% of water in it. So what will be the chief inorganic component of protoplasm? Can you find out for me? भोलि गरेर आउँदा पनि हुन्छ है. What will be the chief component of protoplasm regarding organic components? Inorganic is water. So what will be the chief component? That is, what will be the chief organic components of protoplasm? So first observed by Corti and discovered by Dujardin and term as Sarkozy, and Purkinje coined the term protoplasm. So remember P is equal to P in this case. So Purkinje is the scientist who gave the term protoplasm for the first time. So remember that simply protoplasm includes nucleus as well as cytoplasm. And the best material to study the protoplasm is slime mold. This is the organisms we use for the study of protoplasm. So this is all about protoplasm. Okay. So we already discussed about cytoplasm. Okay. Now we are moving towards cell membrane. So did you study about cell membrane in our class 10 or 9? No, right? Why? Let's start cell membrane. Cell membrane is also known as plasma membrane, and simply it is the outermost thin, transparent, electron microscopic structures which forms the outermost boundary of cytoplasm. And generally, outermost layer of animal cell is simply cell membrane or plasma membrane. So it is also known as cell membrane, plasma lemma, biomembrane, unit membrane, and so on. यसको नामहरु डिफरेन्ट रहेछ. सेल मेम्ब्रेन भने पनि प्लाज्मा भनेको सेल रहेछ. प्लाज्मा लेमा, biomembrane are the simply the same name for simply plasma membrane. Okay, so plasma membrane is selectively permeable in nature. So did I tell you about this selectively permeable membrane, impermeable membrane, permeable membrane, semi-permeable membrane, and selectively permeable membrane? There are 4 types of membrane. One is impermeable, another one is permeable, third one is semi-permeable. I already told you about semi-permeable membrane.
when I am discussing about osmosis, only solvent can pass through that membrane, then it is said to be semi-permeable. Okay, what do you understand by selectively permeable membrane then? In solution, we have solvent plus solid. In this case, solvent or water can pass through the cell membrane, including some certain selected solute. Okay, के बुझ्नु त? वाटर पास हुन सक्छ, तर के रहेछ त वाटर सँगसँगै के पनि सक्छ, सर्टेन सेलेक्टेड जुन चाहिँ सोल्युटहरू छ तिनीहरू पनि के हुन सक्दो रहेछ, पास हुन सक्दो रहेछ। त्यस्तो मेम्ब्रेनलाई हामी सेलेक्टिभली पर्मेबल मेम्ब्रेन भन्छौँ। बुझ्नुभयो? सेमी पर्मेबलमा के हुन्छ, सोल्युट पास हुन सक्दैन, सल्भेन्ट अथवा वाटर मात्रै पास हुन्छ। तर सेलेक्टिभली पर्मेबल मेम्ब्रेनमा solvent as well as certain selected solute can pass through them. तपाईं सेलेक्टेड हुनुभयो भनेको मिनिङ सबैजना भोलि जुन हाम्रो चाहिँ जुन छ तपाईको कविताको चाहिँ प्रतियोगिता रहेछ सैटरडे, त्यसमा सेलेक्टेड मात्र जान पाउनुहुन्छ नि, सबै जान पाउनुहुन्छ त? पाउनुहुन्न। पर्मेबलमा भयो के पाउँथ्यो, सबै कुरा सल्भेन्ट सोल्युट दुईटै पास गर्न सक्थ्यो। इम्पर्मेबलमा दुईटै सक्दैन थियो। सेमी पर्मेबलमा सल्भेन्ट मात्र पास गर्न सक्थ्यो, तर यो केसमा के रहेछ, सल्भेन्ट प्लस सर्टेन सेलेक्टेड सोल्युट क्यान पास थ्रु देम। बुझ्नुभयो? Okay. It is lipoproteinous, that is they are chiefly composed of lipid and protein. Lipo means lipid, proteinous means protein. So they are made up of lipoproteinous. So generally the lipids is phospholipids. Okay, carbohydrate also are found in simply plasma membrane. Around 5% of total cell membrane have simply 5% carbohydrate in them. Okay, so this is about the introductions of cell membrane. So मलाई चाहिँ हामी यहाँसम्म मात्रै गर्छौँ आज, यहाँभन्दा अगाडि बढ्ने समय पनि छैन हामीसँग, र हाम्रो यसको मोडलहरू छ, स्यान्डविच मोडल र फ्लुइड मोजाइक मोडल भनेर छ। हामी अलिकति अरू सेक्सन भन्दा ढिलो पनि छौँ है, मेरो क्लास अलिक कम भएको फर्स्ट सुरुमा तपाईहरुमा अहिले मात्रै मैले एडप्ट गरेको है, त्यसले गर्दाखेरि